discuss the consequences of Cauchy's integral theorem. So we have seen that the Cauchy's integral theorem is given by closed integral over C f of z dz equal to 0, where C is a simple closed curve in a simply connected domain. So now we discuss the consequence of this Cauchy's integral theorem. So it's given by suppose f of z is single valued and analytic in a simply connected region R. So suppose we have a simply connected region R and f of z is analytic and single valued over here, then the value of the line integral of f of z from a point is z1 to z2. z1 and z2 are points inside the domain. F of z dz between the points z1 and z2 is independent of the path of the integration if the path lies completely inside R. So suppose we have 2 points z1 and z2 over here. So if the path completely lies in the domain R, then this integral is independent of the path. So whatever be the path from z1 to z2, it is the line integral is same. So the line integral depends only on the endpoints. So now we have to prove this statement. So for this, consider a simply connected domain R, and z1 and z2 are 2 points here, and let A, B, C, D as a simple closed curve. A is this point, B is this point, C is this point, and D is this point. A, B, C, D is a simple closed curve in this domain. So now, according to Cauchy's integral theorem, closed integral f of z dz equal to 0 over any simple closed curve. So this is 0 for the closed curve A, B, C, D also. Closed integral f of z dz equal to 0 for the closed curve A, B, C, D, A. We can see that the closed integral f of z dz over this closed curve A, B, C, D, A can be split into 2. So this from this figure it is clear that the closed integral over this curve can be written as line integral f of z dz over the curve A, B, C plus line integral f of z dz over the curve C, D, A. So ഈ രണ്ട് line integrals ഇന്റെയും sum ആണ് ഈ closed integral വരുന്നത്. So we can write this is equal to line integral. So this is not closed, f of z dz over A, B, C plus line integral f of z dz over C, D, A. So, and according to Cauchy's integral theorem, this is equal to 0. So now what we are doing is that we write integral f of z dz over A, B, C. And we reverse this limits. So, ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിയിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് എ ഡി സിയിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരും. കാരണം നമ്മുടെ ക്ലോസ്ഡ് കർവിൽ എ ബി സി ടു സി ഡി എ. സോ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇത് എ ഡി സിയിലേക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് എ ഡി സിയിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഇന്റഗ്രല് സെക്കൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എഫ് ഓഫ് ദ ഡി സെഡ് ഓവർ സി ഡി എന് നമ്മൾ എ ഡി സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡി ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡി സെഡ്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ്, എ
dc. So there is a negative sign now. So this is equal to 0. Now rearranging this, we get integral f of z dz over abc equal to integral f of z dz over adc. So ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽസും എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽസ് ആണ്. But the path is different. So we can see that here the integral f of z dz over abc is the line integral over this line, and integral f of z dz over adc is the line integral. So whatever be the shape of this line, this integral is same. Okay. So if f of z is analytic, then the line integral of f of z in a simply connected domain depends only on the endpoints a and c. So whatever be the shape of the path from a to c, that depends only on the endpoints a and c. So that is independent of the path of the integration. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഡി സി ക്യാൻ ബി എനി ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് ഓവർ എ ബി സി സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് ഓവർ എ ഡി സി. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ 0 ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ 0 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നമ്മളൊരു കൺസർവേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ 0 ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് because of this closed line integral f of z dz equal to 0, f of z is a conservative function. So conservative functions എല്ലാം നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. എൻ പോയിന്റ്സിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, പാത്ത് ഫങ്ഷൻസ് അല്ല. സോ an analytic function in a simply connected domain is a conservative function, and therefore it is a state function since its integral depends only on the endpoints. It is not a path function since the closed line integral of the function is 0. Okay, so this is the consequence. So we can say that f of z is a state function in the simply connected domain, not a path function. It is independent of the path of the integration. Appo integral z1 to z2 f of z dz എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻ പോയിന്റ് z1 z2 മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ എഫ് ഓഫ് z2 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് z1. So whatever be the path of the line integral, it is independent. So the line integral f of z dz is independent of the path. Okay. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റഗ്രൽ z1 to z2 എഫ് ഓഫ് z dz നമുക്ക് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ z2 to z1 എഫ് ഓഫ് z dz എഴുതാം. Because z2 to z1 integral f of z dz is f of z1 minus f of z2. So that is the negative of this. So like any conservative quantity, this is true for analytic functions in a simply connected domain. So we can write integral z1 to z2 f of z dz is minus integral z2 to z1 f of z dz, like any conservative quantity. So now we discuss some examples for this, for the Cauchy's integral theorem. So f of z is equal to z to the power n and not equal to minus 1. So this is this one we have discussed this one on the example for integration of a complex function on the first part of the lecture of the integration of the complex function, and we have seen that closed integral
f of z dz. F of z here is z raised to n equal to 0 when n not equal to -1. So whatever be the contour, C is a circle or if C is a rectangle, this integral is 0. We have found it. And this integral is 2 pi I when n is -1. അപ്പോൾ n-1 ആവുമ്പോൾ ഇത് അനലിറ്റിക് ആവുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2πi വരുന്നത്. ആ കേസസ് നമ്മൾ കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോർമുലയിൽ പഠിക്കും കേട്ടോ, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് 2πi വരുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് അനാലിറ്റിക് ഇൻ ദി ഡൊമൈൻ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഒരു 0 വരുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ ആയിരുന്നു. അവിടുത്തെ z⁻1 അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നോൺ സീറോ 2πi വാല്യൂ ആയത്. ബട്ട് ഇഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് അനാലിറ്റിക് ഓവർ ഹിയർ, ദെൻ ദി ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ over any simple closed curve will be 0. So rectangular നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. When n not equal to -1, closed integral f of z dz over the rectangular contour is also 0. So whatever be the shape of the contour, circular or rectangular, the closed integral is 0. So this is the consequence of Cauchy's integral theorem. Okay, thank you.